Hi, Vanakkam, and welcome to my new unboxing video. I know it's been a while since I posted a video, but today's video is about the new Samsung S23 Ultra mobile phone. So Samsung got a flagship device இது வந்து ப்ரீ-புக் பண்ணி சாம்சங் ஷாப்ல இருந்து டைரெக்டாக ஆன்லைனில் டெலிவர் ஆச்சு. ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் S23 அல்ட்ராக்கு. S22 அல்ட்ரா வாங்கணும்னு ஆசை, பட் அதில் வந்து the white or the cream color did not have a 512GB option. அதில் 256 மட்டும் தான் இருந்துச்சுங்க. But luckily, S23 Ultra, the 512, I got the option of creamy white and I ordered this. So this is the box. It looked much bigger than a normal phone delivery. At the end, you will see the so in the pre-book, you'll get a lot of deals with it, combo offers, complimentary accessories, etc. So அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு புது பாக்ஸில் வந்து அந்த பாக்ஸை கிளிக்கிறக்கே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும். பட் தேவ் கிவன் அ குட் அன்பாக்சிங் பிளேஸ். ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை இழுத்தோம்னா the box will open. So இதுதான் the invoice that you get. So as you see, it's not just the phone, but you get other things also along with it. So இதாங்க பாக்ஸு. So the black one that you see, that is the mobile phone. யூஸ்வலி நம்ம ஃபோன் வாங்கினோம்னா தட்ஸ் the one that you'll get. பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ப்ரீ ஆர்டர் அப்படின்னா லான்ச்சுக்கு முன்னாடி ப்ரீ லான்ச்சில் நம்ம ஆன்லைனில் புக் பண்ணி வாங்குறனால யூல் கெட் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வாட்ச் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இயர்பட்ஸ். காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா ஃப்ரீ இல்லை, ஒரு 40,000 மதிப்புள்ள வாட்ச் வந்து யூல் கெட் இட் ஃபார் 4,000. ஒரு 10,000 மதிப்புள்ள பட்ஸ் யூ ஹேவ் டு பே about 2,000 and then you'll get it, so which is a very very good deal. ஸோ இந்த மூணும் நல்லா அழகாக பேக் பண்ணி we have received it. So that's a Galaxy Watch 4 Classic. Arguably the best smartwatch in the world right now, and S23 Ultra inarguably the best smartphone in the world right now. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோனை பிரித்து பார்க்கலாம். நம்ம இதுதான் நம்மளுடைய மெயின் பர்ச்சேஸ் இன்னைக்கு. ஸோ இதுதாங்க, this is the phone. I was shocked. I thought it was black, but it was just a cover on top of it, the protection cover. And then once you open it, this beautiful white colored, creamy white they call it. So the camera தாங்க the main selling point or the USP for this phone. 200 megapixel, very high resolution camera. The phone is very large. As you can imagine, Ultra is a combination of the Note series that they used to sell and then the flagship S series phones. So இது வந்து ஒரு combination, ஒரு S Pen ஓட வரனால it's a very large phone. So let's see what this comes with. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த காலத்தில் வர ஃபோன்ஸில் வந்து they don't give the charger. எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்கிறாங்க, பட் மோர் ஆஃப் அ காஸ்ட் கட்டிங் ஃப்ரம் தேர் சைட். ஆனால் அந்த கேபிள் வருது, யூஎஸ்பி கேபிள், the C type cable. You don't get the adapter. You don't get the adapter with the phone if you purchase it in the shop. ஆனால் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணோம்னா அது தனியாக டெலிவர் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஃப்ரீ ட்ராவல் அடாப்டரும் ஒரு ஃப்ரீ ஸ்க்ரீன் கார்டு, ஸ்க்ராட்ச் கார்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் பை டிஃபால்ட் கிடைக்காது. ஸோ ஒரு கேபிளும் ஒரு சிம் கார்ட் பின் மட்டும் தான் இருந்துச்சுங்க பாக்ஸில். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் தி நெக்ஸ்ட் திங். இதுதான் Samsung Galaxy Buds 2, not the Buds Pro, which is their flagship buds, but the Buds 2, which is also quite nice after using. But பார்க்கலாம் unboxing. So this is your buds. Very nice packaging, beautiful wireless charging case for the buds. என்ன ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்னா, யூ கான்ட் சூஸ் த கலர் ஆஃப் த வாட்ச் ஆர் த பட்ஸ் வென் யூ ப்ரீ ஆர்டர் இட். இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுக்குறது வந்து ஐ வுட் ஹவ் taken a white buds to match with the white phone, or a white watch to match with the white phone. Unfortunately you can't choose them, but case is white. It's very nice. So buds யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும், சும்மா ஓப்பன் பண்ண உடனேவே the Bluetooth will switch on. நீங்கள் ஃபோனில் வந்து பேர் பண்ணிக்கிட்டு it will automatically get paired. அந்த Galaxy wearable app வேணும். அப்புறம் you can just put it on, உங்களுடைய செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு you can start using. ஸோ இதுக்கு ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் வருதுங்க, again USB-C type. So you'll have to plug this into the case. பட்ஸ் வந்து வயர்லெஸ்ஸாகவே சார்ஜ் ஆகும் உள்ளே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா.
அப்புறம் ஒரு 4 பட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, an extension if it doesn't fit properly to your ears. அது வந்து நீங்கள் டெஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். பட்ஸ் போட்ட உடனேவே there is the Galaxy wearable app will tell you whether the buds fits you properly or if you'll have to change your extension buds. ஸோ இதுதான் பட்ஸுங்க. இதுதான் சார்ஜிங் ஸ்லாட்டு, சார்ஜர் ஸ்லாட்டு, USB-C டைப். எங்கேயுமே அடாப்டர் கிடைக்காது. ஸோ as I said, ட்ராவல் அடாப்டர் தனியாக தான் வந்துச்சுங்க. when I first bought this இந்த பாக்ஸில் அது இல்லை. இப்போது வாட்ச் பார்க்கலாம். இதுதான் Galaxy Watch 4 Classic. ஸோ ஹியர் யூ கோ. நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ பிளாக் வாட்ச். ஸ்ட்ராப் நம்ம மாற்றிக்கலாம், பட் ஈவன் த டயல் இஸ் பிளாக். ஐ ஹாவ் another watch 4 Classic which has a silver metallic dial. அது நல்லா இருந்திருக்கும் ஒரு ஒயிட் வாட்ச்க்கு சூட் ஆகிற மாதிரி, பட் திஸ் இஸ் அ ஃபுல் பிளாக். யூ கான்ட் சூஸ் த கலர் that you can get, which is a bit unfortunate. பட் எனிவே ஒரு 40,000 ரூபா மதிப்புள்ள வாட்ச், 40,000 worth watch to get it for 4,000 is a very very good deal that you don't want to give up, miss up. ஸோ இதில் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு வாட்ச் வரும். அதில் வந்து அகெயின் சார்ஜிங் கேபிள் மட்டும் வரும் வித்தவுட் தி அடாப்டர். ஒயர்லெஸ் சார்ஜருங்க வாட்ச்க்கு. யூ வுட் சி ஸ்மால் circular charger which you would place, and then you put the watch on top of it, it will charge automatically. So the usual setup for a smartwatch. So this is the unboxing. இதுதாங்க இந்த 3 item that you will get in the box: the watch, the buds, and the beautiful phone. So after 2 days after this phone got delivered, I got these 2 complimentary accessories delivered. One வந்து the fast wireless charger, which is very useful. நான் S10 காலத்துலேருந்து S8லேருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் wireless charger, which is very useful. அப்புறம் இந்த travel adapter, இது நம்ம தனியாக கடையில் போய் வாங்கினோம்னா, ப்ரீ புக் பண்ணோம்னா you'll have to buy this for an extra charge. சரி, நம்ம இது அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன wireless charger, முன்னாடிலாம் ஒரு பெரிய சார்ஜர் மாதிரி வரும், ஒரு அலார்ம் கிளாக் சைஸ்க்கு. பட் திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஒன், ஃபிட்ஸ் வித் இன் த சைஸ் ஆஃப் யூர் பாம். அப்புறம் இந்த ட்ராவல் அடாப்டர், இதுவும் ஒரு சி டைப் கேபிளோட வரும். ஸோ யூ கேன் கனெக்ட் இட், place your phone on it, and it'll charge. Fast charging, அதே 1.5 ஹவர்ஸில் you'll get a full charge. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ட்ராவல் அடாப்டர் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் அ ப்ளக். ஐடியலி ஃபோன் கூட கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்கல, அதனால் இது ஒரு ஆக்சசரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மாதிரி ஆட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ப்ரீ புக்கில் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ இது தாங்க அன்பாக்சிங். வெரி ஹாப்பி வித் த ஃபோன் வாங்கி ஒரு மாதம் ஆக போகுது. வெரி ஹாப்பி வித் த வாட்ச், வித் த பட்ஸ் அண்ட் த ஃபோன். தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை.